That's enough. Lásìkò bá tó àdásí. Bọ̀tàwọ̀ ni wá dúró pé ó yẹ kí gbogbo wa dá sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ bá dá sí, ẹ bá má dá sí nísìn. Problem ti nìyẹn. Because everybody náà ló máa wà affected. If not, tábà tẹ̀ ti wà affected nísìn anyway. Ọ̀rẹ́ pẹ́ a máa bẹ gbogbo yín ni. Orí yín ti gbálẹ̀. Àbẹ̀yìn. Ẹ wá join Yorùbá Nation. Kí ló dé tẹ̀ ṣe fẹ́ join Yorùbá Nation? Everybody ló máa ní understanding ẹ̀ tó bá dé stage kan. Ẹ tó náà wọn ní understanding ẹ̀ gan sef. Òun ló máa ṣe ẹlòmíì gan ló ṣì máa bá wa ṣe campaign tá a sanwó fún. Òun lẹ́lòmíì ṣe máa bá wa ṣe. Kò dé ẹni ẹ mi ṣe breakfast jàre. Campaign tá a sanwó fún òun lẹ́lòmíì ṣe máa bá wa ṣe. It's just a matter of time. Ó kù díẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi jáyà. Of Yorùbá Nation. Of Yorùbá Nation. Gbogbo ẹ̀yin dìdìrín. Ẹ̀yà mukumẹ́kọ. Ẹ̀yin òpònú. Ẹ̀yin tó ti fi ọpọlọ ẹrú ba yé ẹ̀jẹ̀. Tí wọ́n ti fi poverty ba yé ẹ̀jẹ̀. Tẹ́ ẹ sọ wí ká máa bá tẹ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ democracy. Dictatorship democracy lélẹ́yìí. Dictatorship democracy. Àwọn ò ní aláwẹ̀. Ìlú tá a ti lè sọ̀rọ̀ under democracy. Tí wọ́n arrest àwọn èèyàn illegally. Tí wọ́n ń pààyàn illegally. Tí wọ́n ń attack ordinary citizen illegally. Tí wọ́n embezzle owó illegally. Tí wọ́n practice impunity illegally. Tí wọ́n practice corruption illegally. From 1960 to this moment, we're in trouble. From the hand of democracy, dictatorship democracy. Democracy tá lè sọ̀rọ̀. Democracy tí wọ́n lè report to incident and atrocity tó ṣẹlẹ̀ nílùú. Democracy tó fẹ́ bí pa wá. Democracy tí gbogbo àwọn olórí ń ta position. Tẹ́ gbára wọn nìkan ló máa ń ta fún. Democracy tí wọ́n choose yàn on merit. Democracy tó jẹ́ pé àwọn rogue and tout and fraudster and drug dealer ló ràn wá. Democracy tí àwọn arúgbó retire 80 wọ́n ṣì ń do office. Democracy tí wọ́n kó àwọn governor corrupted governor sí minister. Democracy tí àwọn governor ṣe kọ́kọ́ tí wọ́n review immunity wọn tí wọ́n review practice wọn. This useless democracy that we are practicing in Africa will no longer want it again. It's not working. Enough is enough. We are ruled by dictatorship people. This is not democracy. This type of democracy is not good for us in Africa. Where people are stealing the money and citizens cannot talk. Where all our government, our leaders are pen robber, arm robber, killers, gangster, drug dealer, corrupted people. Democracy where there is no justice. Democracy where they are stealing the ballot paper. Democracy where they are doing what they like and we cannot talk. Democracy where they arrest people illegally. Where they chase people out of the country illegally. Why we don't have military? Military never treat us like this. Military never treat us like this. We never see a military that chases ordinary people in the country. They only chase politicians. Yes. And the people, they have business together. We haven't seen any military that chases ordinary people. Show me. Under military. Making it. All our infrastructure was constructed by military. This democracy did nothing for us. This is a gangster. We are ruled by criminals and fools and idiots that have no sense of economy. They are illiteracy of economy. They are illiteracy of government. They are illiteracy of management. They are illiteracy of policy. Yes. And you want us to continue like this?
Democracy must go. If we are going to practice a democracy, we have to practice a democracy that go along with military. Let the military be the head of state. And from prime minister down, they can be voted for. The head of state in most European countries are not voted for. They are monarchy. That is why they have consistency. That is why they have sustainable and sustainability program. We don't have anything. Africa have no foundation. There's no country in Africa that have identification number that government can identify you by your number, because Hausa don't want to expose their population. We will never have database. No database for 63 years. No border control for 63 years. No food for 63 years. No good government for 63 years. No good system for 63 years. We are suffering and smiling. And you are arresting our people, ordinary people, illegally. Everybody fit out the law sílẹ̀. Dìde. Tabalọ́run kò lè lóṣù méjì ní prison. For what reason? Where is our human right? Why are you violating our human right? And you don't want us to talk. All the leaders. All the leaders. But without the leaders. Òyìnbó gbọ́dọ̀ bọ̀ àkùrọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn ṣàmúlẹ́ṣọ̀. Dúdú ń jà fọ́ọ̀rùn ọ̀run tí ó rẹ̀ sí. Kò sí kan tó ń dọ̀run. Kò sí àlùjọ náà. Kò sí náà. When you die, you die. Soul doesn't go nowhere. Okay. Tí sóòlù ẹ̀dá bá ń lọ síbi kan. Níbo ni sóòlù ajá àtẹ̀rán lọ? Àbí wọ́n ṣe living things? Níbo ni sóòlù màálù lọ? Ẹ̀yin oníròyìn. When we die, that is the end. Yes, a máa jẹrà pẹ̀lú ilé, a máa germinate, a máa contribute fertilizer sínú ilẹ̀ ni. Kò jí bẹ́ẹ̀ lọ. Kò sọ̀rùn kankan. Dúdú ń du ọ̀run. Òyìnbó ń dúró ayé. Òyìnbó ń ṣe ìbọ̀wọ́ simulation. Òyìnbó ń ṣe prayer. Òyìnbó fi prayer jà. Yes, òyìnbó mú concept ọlọ́run wa. Ẹ̀yin ń du ọ̀run. Òyìnbó ń dúró ayé. Wọ́n jí wa ní resources. Wọ́n progress. Wọ́n develop. Wọ́n ṣe àwọn nǹkan tó lọ́wọ́ ká máa ṣe. Wọ́n ṣe simulation àwọn èlé ṣe. Àwọn ènìyàn ní materials. Ẹ̀jẹ̀ ní ká máa wò. Ọ̀pọ̀lọ ẹrú làdúrà. Ọ̀pọ̀ òyìnbó ń gbàdúrà. Yes. Tó òyìnbó bá gbé pẹ̀lú 20 years kò ní fi jọ́kọ̀ sọ pé fada adìyẹ fún. Kò mọ̀ ọ̀kan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òyìnbó ń gbàdúrà fúnra wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣépè. Ẹ wo bí ilé ayé wa tá à ń gbàdúrà fúnra wa tá à ń ṣépè. Ẹ wo bí ilé ayé gbogbo wa ẹ fi òpá Áfíríkà ṣe rí. Àwa rí àwọn tó fẹ́ tún ilé ayé wa ṣe àwọn young guys. Àwọn ministry tó lè bó òyìnbó fa tó lè lé òyìnbó dànù. Tinubu ló tún fẹ́ lọ pa àwọn yẹn ó jà fún òyìnbó. Ẹ wo ọpọlọ ẹrú lẹ́ni. Ẹ lè develop. Tẹ́ ẹ bá já gbogbo ọpọlọ ẹrú yìí dànù. Ẹ já lé ilé ayé. Èyí tẹ́ ẹ bá jẹ ẹyẹ máa gbé fò. Ẹ gbàgbé concept pé ẹ ṣe religion. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Sàkámàǹjẹ́ ni. Èyàn lọ́jà ń gbé sílẹ̀. Wọ́n lè ti tọ̀ wá bọ̀ láti gbà wáṣẹ̀. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ṣé ìlú tó bá ń fúlò tó fún àmì ẹ̀ lówó oúnjẹ? Ìlú tó ní good hospital? Ìlú tó ní system tó dáa? Ìlú tó mọ bá ti pẹ́ 16 tó máa gbalé? Ìlú tó mọ oníṣòwò school? Ṣé anybody máa kọrí sí church? Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń ṣe wá. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì làjẹ́ tó lé yín kiri. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń febi pa yín. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní òkèkè dè yàn. Gbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní kọ́kọ́ tó create fúlù. Ẹ máa búra yín jẹ nínà. Ẹ máa búra yín jẹ nínà. Ẹ wo nǹkan táwọn western world tó ń ṣe lamulations. Àwa tọ́wọ́ àgbàdúrà. Ṣé àdúrà dábọ̀ mò dúró? Ṣé àdúrà ó lè di ayẹta kí bọ́ máa ràn yàn? Orí yóò pè é sùn. Ìgbà wo lẹ́pọ̀ ló pẹ̀lú? Ìgbà wo lẹ́pọ̀ bọ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá yìí pẹ̀lú bẹ̀rù? Ìgbà wo lẹ́ ní dìde? All Yorùbá nation, àánú yín ṣe mí. Àánú yín ṣe mí. Wọ́n ń gbé wa lẹ́yọlẹ́yọ. Wọ́n ń pa wá lẹ́yọlẹ́yọ. A lè sọ̀rọ̀ nílùú. A lè complain nílùú. Wọ́n lè bá bandit jà. Wọ́n lè bá Boko Haram jà. Wọ́n lè bá kidnapper jà. Àwọn gọ́gọ́ lọ́kọ̀ ọ̀dà sí wa láàrin kọ́ máa dà wá láàmú. So ànírójú ráyè rí nǹkan tó ń ṣe. Ẹ ń gba lóòrùn ẹ ń pín. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀pọ̀ kan yáwó lásán ni. Kò lè create iṣẹ́. Kò lè create wealth. Wọ́n ò mọ̀ nípa economy.
They are rubbish people. They've been leading us for decades on decades. Ah, kó èrè dùkọ̀. Ẹ tún padà dé láti 1999. Èlò lẹ bá náírà. Ẹ bá náírà ní 21 to dollar. 21 naira to dollar. Ẹ dẹ̀ sọ pé ìjọba ó di 1,000. Ó lọ sí 1,500. Ah, ẹ dẹ̀ bí àjẹ́ wa ẹ̀yin bí wèrè yìí. Aráàlú ojú ti la ẹ̀rọ jáde ẹ protest ẹ̀rọ jáde wọn lè ṣe kọ́kọ́ wọ́n ti sún gbogbo wa kò gírí. We have to say no to this type of democracy. This democracy is not working for us. Yes, of Yorùbá nation, of Yorùbá nation. Àwọn tó ń pààyàn nílùú tó arrest àwọn ọ̀nà illegally. Anybody ò mọ láìsí ẹ̀ tọ́lọ́pàá ṣe yamayama tọ́lọ́pàá ń make judgment adé judge tọ́lọ́pàá sọ pé wọn ò lè ṣiṣẹ́ ṣe nílọrin láwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá olórí burúkú ni láwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá rẹ oko foolish person useless somebody how can you say pé wọn ò lè ṣiṣẹ́ ṣe nílọrin who the fuck are you ọlọ́pàá ṣé yóò sọ bẹ́ẹ̀ ṣé ò lẹ́sẹ̀ jìnnà ni àbọ̀fẹ́ kọ́dà tuntun tirẹ̀ ẹ fi tàwọn ọlọ́run sílẹ̀. Nigeria is a fucked up country. Nigeria is a messed up country ruling by coconut head àwọn olè lọ́rùn wa olè lọ́wọ́ náà jà. They are committing crime every day. They don't want us to talk. Where's our human rights? Where's our human rights? Where's your humanity? Ó bá yá gbogbo yín máa bọ́ sí títì. Màá try láti catch up pẹ̀lú àbúrò mi ní Ifọ̀. Ó bá yá ẹ bọ́ sí títì. Kò tí ì mú yín ni. Kò tí ì mú yín nígbà àyà. Tó bá mú yín nígbà àyà, ẹ bọ́ sójú títì. Ẹ demand ẹ̀tọ́ yín. Ìlú yìí, èmi náà ń demand ẹ̀tọ́ mi. Ẹ ṣé bàbá mi Kọ́láwọlé fún Rose ten send sí mi. Akọ ajé àbí ọjọ́ ajé Ọlọ́run ajé jẹun oúnjẹ lèmi ń ṣe fáwọn tèmi nínú ilé tí wọn náà bá ṣàtìlẹ tí mi bá ti ń ṣe tí wọn náà bá ti lè máa ṣe ò ní láti kí ló wá complain pa KOIKIMEDIA oúnjẹ lèmi náà ń ṣe fáwọn family mi níbí báyìí àwọn ọmọ kí ló fẹ́ bàbá ọmọ ṣe nísìn lọ́jọ́kọ̀ mọ́ mi bẹ́ẹ̀ àwọ̀dẹ̀ mú pure water nínú ilé wa so tí wọn náà bá ti lè tọ́jú àwọn ọmọ ẹ kékeré ní ìtókù tó bá dẹ̀ ní any problem lọ bá government tí government bá ti ṣe tí kò yẹ kó ṣe lọ bá government lọ complain fún government náà máa sórí social media kó máa disturb gbogbo wa fàwa tá à ń pariwo Yorùbá nation sílẹ̀ ìwọ máa wọ oríjọ tó fi bọ́ sí ìwọ ṣàfiwá sílẹ̀ jẹ́ ká máa pariwo but ìwọ tó fi complain Nàìjíríà dá Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ìbí wọn lọ vote ló ń complain fún fàwa sílẹ̀ èmi ò tẹ́ mú tap water bàbá mi àwọn ọmọ ara àwọn onúlé mi wọ́n jẹ́ ká mú tap water ó lè wà pé báyìí máa ń rà nìyẹn 35 ló wà ń bẹ̀ láti Costco mo kí bàbá wa Jimoh Adéọ̀ṣun 35 ló wà ń bẹ̀ ohun táwọn mú nìyẹn ojú wọn náà ṣe ń ra pure water sínú ilé èmi náà ra bottle water sí bíbà so kí ló wá ń complain fún tó bá ti sick lọ sí hospital disturb wa ẹ fi Yorùbá nation ẹ fi ń jalè ní ẹ fi ṣe owó táwa fi jí ṣó tó owó tí Nàìjíríà ti jí lọ́wọ́ yín ọ̀dẹ̀ ẹ fi Yorùbá nation ẹ fi make owó ni ẹ fi Yorùbá nation ẹ fi parọ́ fáwọn èèyàn ni Abacha jí 5 billion jáde síta kò ní bàjẹ́ fún yín ní Germany bàbá mi dáadáa Hamzat mo kí o gbẹ èèyàn gidi a ní Koiki ẹnu come back home kẹlẹ̀ bá jí wa gbé come back home lórí breakfast ni mo náà ṣe fáwọn ọmọ ó yá gbàjáre ẹni come back home kí ló fi scissors ṣeré fún basic thing sórí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ sórí òun rè àgbàdo adẹ̀fi sínú sórí sardine omi wà l'Ondo state àárín kankan fi ṣe èmi ò láwẹ̀ tí mò ń gbà o ẹ̀ǹtẹ̀ bá ń gbà ẹ̀ má bínú láti inú kó pẹ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ a dẹ̀ máa lọ sí Star Radio àgbàdo lélẹ̀ sórí àgbàdo
ọmọ bí tó fi sí inú bíbà lọ fi sí ọ package àgbàdo tẹ́ẹ̀mọ́ tẹ́fẹ́ fi ṣe àgbàdo a ní ilẹ̀ ọlọ́run mọ̀ bí tẹ́lẹ̀ ti wá nísìn ìlú wo lọ ti gbélé wá báyìí ń bọ̀ jẹun wò sweet corn ìlú wo lọ ti ṣe lè Switzerland èyí o manufacture for General Mills International Sale Switzerland but àwọn Oxbridge ni wọ́n ti ń package ẹ̀ wọ́n tẹ̀ ní tó bá ní problem o tún lè pè gan bí a ti ń kankan bá wà nínú ẹ̀ tí kò yẹ kó sínú ẹ̀ o lè pe free phone number láti complain wàláì tí bá dẹ̀ pé nọ́mbà yẹn wọ́n máa gbé mo ṣeré o okay just leave it lọ jókòó bọ̀ ẹ jẹ́ n play the second audio ìjáyà mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa kú iṣẹ́ takuntakun kò kúkú ní sú gbogbo wa ẹgbọ́ kejì. ẹ̀yin tẹ́ ń ronú bí ẹrú ẹ̀yin gbọ́dọ̀ yọkàn padà àwa mọ̀ pé bí ló ń pẹ́ yín èmi tẹ́mi wà lórí social media lẹ́ ń bú ẹ̀ ń bú àwọn táwà labroad ẹ mọ̀ pé ojú wọ ọ̀gbá ni tójú wa bá gbà ni àmójú kúrò tójú wọ ọ̀gbá mo wo business bọ̀bọ̀ kan láàárọ̀ yìí mo ti post ẹ̀ mo lè post ẹ̀ sórí àwọn kankan wà tí mo lè ẹ follow mi lórí Twitter àwọn kankan wà tí a lè post tó tẹ̀lé Facebook yẹn a máa minimize iṣẹ́ tá à ń ṣe lórí ẹ̀ for now olórí burúkú gbà ni wọ́n kò jẹ́ ká rí traffic wa kò dẹ̀ yẹ pé mò ń pọ̀wó lórí ẹ̀ so ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ẹ jẹ́ lọ ṣe Twitter tó bá dé stage kan akọ stop ní broadcast orí Facebook rárá mọ́ but ó ti máa take a while màmá sọ fún yín ó lè take another 6 months kò sí sense kankan nínú pé ká ní 500,000 followers mo ṣáà rí àwọn tó ń ṣe program mi dẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò make sense but torí pé Facebook ń bá wa jà kò fẹ́ kí message wa kó travel so wọ́n restricted so tẹ́ ẹ bá ti follow wa lórí Twitter àti Twitter mostly YouTube tẹ̀ ṣe wọ́n okay díẹ̀díẹ̀ àwọn èèyàn kan sanwó fún mi mọ́ ni láti 5 months wọ́n ti gba monetization mi àṣà kù láti 5 months 5 months mo ṣáà ṣe ń survive ẹni wọ́n fún wa lówó lórí YouTube orí yóò pè ṣé Arise Television gbowó lórí YouTube Channels Television ò kí n ṣe advert tàbá dé nísìnyàn kan ní káyé máa búyín wọn ní Koiki ó ti lè búyàn jù ẹnu ẹbí ẹnu kìíní yẹn ó ti lè búyàn jù Arise Television wọ́n ń ṣe advert lórí ẹ̀ lórí YouTube wọ́n fún ọ lówó tẹ́mi bá wá pariwo ẹ fún wa lówó ẹ máa ní Koiki owó nìkan ló mọ̀ mo kẹ́yìn gidi jàre ṣé dáadáa mo tún bá yín a máa bára wa dáadáa náà ni mo wá rí bísínẹ́sì máa kan ó ń gbé ẹlẹ́dẹ̀ bísínẹ́sì gidi ni fáwọn tó ń jẹ ẹlẹ́dẹ̀ bísínẹ́sì gidi ni ó yá gbà ó wá ń gbé ẹlẹ́dẹ̀ yẹn mọ̀ wọ́n bí tó ń gbé lọ wàláì títì tó òṣìṣẹ́ lọ́nà ọ̀nà Benin ni àtẹlẹ́dẹ̀ àti mọ́tò gbogbo ẹ̀dà wálẹ̀ ní ìgbòga ó dà kí mo post ẹ̀ sórí Instagram ẹ lọ wo fídíò yẹn má bí mi pé kí n post ẹ̀ sórí YouTube orí Facebook o ní láti máa follow international media bíi tiwa tó máa mọ ogun tó ń lọ mo kí yàrá bàbá mi Kọ́lá wọlé ẹ ṣé gan ẹ kúfẹ̀ẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin tó kù náà ìjáyà mo kí ẹ dáadáa mo kí so tàbá ti wá lò tán bẹ́ẹ̀ àlọ́ sórí a ní omi l'Ondo State níbo lọ́ ti ṣe lè nísìn tuna chunk bread òun ló ń pelé wàá ra rẹpẹtẹ sílé èmi láìkí sardine inú omi tomato àbí inú òróró a ní ẹja tó pọ̀ Ondo State òun ló yẹ kó máa supply wa ní gbogbo ẹja orí tẹ́ ti gbélé wa nísìn ìlú wo lọ́ ti ṣe lè fẹ́ wo bí tọ́ ti gbé wá ni o ìlú wo lọ́ ti produce ìlú wo lọ́ ti produce eléyìí náà ń tẹ̀ rí ìlú náà mo ṣáàrí South West Atlantic East Atlantic Central Eastern Atlantic ìlú wo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀
wọ́n ní cut okay ibi tó ti mú ẹja yẹn wọ́n tún sọ ibi tó ti mú ẹja yẹn fún wa mo kí mọ́mì mi Ọlájùmọ̀kẹ́ mo kí mà Ìdòwú Michael mo kí dáadáa wọ́n sọ àdúgbò bí tí wọ́n ti pa ẹja yẹn wọ́n ní wọ́n mú àwọn ẹja yẹn ní area Central Eastern Atlantic o lè lọ Google ẹ̀ but wọ́n produce ẹ̀ fún company kan ni company yẹn wà ní London ní SW19 àdúgbò àwọn olówó nìyẹn fún okay Lidl UK so that means pé wọ́n produce ẹ̀ fún Lidl sórí nǹkan méjèèjì tó ń rí ó tó wá survive tá bá ní system tiwa tó ń ṣiṣẹ́ mo kí bàbá mi Mao International èmi ò ní láti ẹ̀yin ẹ̀dọ́ tẹ́ ń bú wa ẹ má wọrí ara yín ẹ̀gbọ́n mi Frank Abiola ṣówó tẹ send síyàwó yín tó ti jáde ẹ̀gbọ́n yẹn náà send £200 sí First Bank wọn ló ti hang Nàìjíríà ló máa send owó sí tó máa hang so anchor butter so nǹkan mẹ́ta ló ṣiṣẹ́ nulẹ̀ láàárọ̀ yìí àgbàdo ẹja anchor butter àti bread basic thing nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kátẹ̀ sọ pé a lè ṣe butter kátẹ̀ agree pé a lè ṣe butter bàbá mi Adéọ̀ṣun farmer ni wọ́n ń ṣe nǹkan ọ̀gbìn tó bá rí supply dáadáa lọ́wọ́ government ó yẹ kí a lè ṣe àgbàdo in large scale ká wá package ẹ̀ ká wá pè ní Ogun State maize Ogun State corn àgbàdo náà kúkú ní Tinubu ní kẹ́ máa jẹ ní gbogbo gbà wọ́dẹ̀ ti sọ how long tó máa last ó yẹ nísìn ẹja just leave it there ẹja ìyẹn máa wá láti Ondo State so oúnjẹ méjèèjì tó bá jẹ́ pé yẹn nìkan lákọ̀ sọ pé ní gbogbo iye Yorùbá ó àmọ́ bí Kwara èmi ò mọ̀ bí Kwara is still part of Yorùbá land as far as I'm concerned àwọn jihadists ti gbàbẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ so ẹ jẹ́ ká forget nípa pé Yorùbá land ní Kwara ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ for now torí èmi ò lè máa wá pariwo ẹja ẹ̀sìn ní bíbáyìí as far as I'm concerned tí bá ti ń sọ̀rọ̀ nísìnyí bí akíyàn máa sọ̀rọ̀ Kwara mọ̀ yẹn ọmọ Kwara ẹ má bínú torí pé wọ́n ti gba state mọ́ yín lọ́wọ́ tẹ́ mọ̀ wọ́n ti gba state mọ́ yín lọ́wọ́ náà àbọ̀ ti gba state mọ́ yín lọ́wọ́ ni wọ́n ti gba state mọ́ yín lọ́wọ́ náà so Kwara ò kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá mọ́ ó ti di ara north àti tàwọn ẹ máa bá wọn lọ tá bá ti dá dúró pátápátá tẹ bá fẹ́ wá àṣẹ referendum fún yín because ẹ ń ṣara wa ẹ ní Muslim ní ẹ wá ẹrú òṣùká báyìí ẹ oppress everybody àbí nǹkan tẹ́ ń ṣe kọ́ nìyẹn bomb bastard ẹ package gbogbo kìíní kúrò lẹ́jà rẹ̀ so àgbàdo yìí nísìn ó lé ọjọ́ tá a máa fi jẹ bó ṣe wà àgbàdo ni kò sí nǹkan kan tó special ní London ìwọ ló kàn rò pé London system ló ń ṣiṣẹ́ database irú tí ẹ̀gbọ́n mi Ìjáyà sọ lẹ́ǹkan database dáàdi mi Dennis omi tó gùn bàbá àgbàlagbà put it in your plate kilo mọ̀gbà tó mọ̀ pé òní jẹ́ kilo wá gbà fún ní Nàìjíríà àwọn èèyàn owó ló ń jẹ put it in your plate. Don't you know I'm live? Why do you want to come to the camera? Do you know I'm live? So why do you want to come on the camera? Ṣàfi ẹ̀fẹ̀ kan àwọn ojú kòkó ẹ fi mi àti wọn sílẹ̀ ẹ ní láti rójú àwọn ọmọ kéékèèké èmi àti yín ìdẹ́fẹ́ fojú èmi ṣe èmi fẹ́ mọ̀ bomb bastard ẹ mórúkọ mi lọ sẹ́niwẹ̀ kò lè dáhùn fún yín torí intẹ́mi ń jà fún humanity lèmi ń jà fún ẹ tó bá dẹ̀ ń jà fún humanity fẹ́ bá sàsí kò ní ràn bó ṣe rí nìyẹn tó ń jà pẹ̀lú òtítọ́ ni o ẹni tó ń jà fún òtítọ́ tó ń ṣe èyí tó tún ń ṣe nǹkan mi lẹ́yìn torí èmi ò ní bá lóṣèlú ṣe láyé kò mí pé we are not friends because they are useless people gbogbo àwọn politicians they are useless bomb bastard ní gbogbo wọn ẹlẹ́dẹ̀ yẹn gbogbo ẹlẹ́dẹ̀ wá dànù gbága dàtó sí títì we cannot move goods from point A to point B you finish eating in the plate àwọn ọmọ òdua àwọn jẹ ẹ̀ka bá jẹ́ ń jẹ́ àdáyé tó kùnù ní ẹ máa fà bọ́ létà ó ní kéèjì ilé wà kí pákéjì ẹ̀ yé so bó ṣe wá wà báyìí nísìn ó wá gbé sínú fridge but nígbà tí mo kí bàbá mi àrò ní owó mo kí sà mo kí ó gbá yín tẹ́wà lórí mo fẹ́ tètè dìde láàárọ̀ but mo dẹ̀ tètè sùn lánàá
mo ti jí tipẹ́ ẹni tó bá monitor mi tí bá sọ pé this is the time tí mo ń jí nìyẹn tí bá ní this is 4 o'clock èmi náà ti dìde ní time yẹn but nígbà mi tí bá ṣe posting mi títí fún 2 hours màá tó wá lọ sùn padà. Now tó bá wá ti wá ṣí àgbàdo yìí kúrò inú can reason tá ṣe fi sínú bíbá ni pé kó lè wà preserve àlàáfíà ní ṣàlàáfíà lẹ́yìn náà jí ṣàlàáfíà lẹ́ everybody wà. Bàbá mi ṣí tù mo kí gbogbo ẹ̀yin grandmothers wa ẹ̀yin màmá alálùbáríkà tẹ́ ń bẹ nílé tó ń fìyà jẹ yín ní ọ̀kan máa pè mí bá ti wà lórí program náà làwọn máa fi fóònù máa léyàn kiri. Mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá dáadáa tó ń fìyà jẹ yín nílé tó fún yín lẹ́tọ̀ọ́ tó yẹ kó san pension fún yín. It's not fair. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣe Yorùbá nation ṣó yẹ kó máa fìyà jẹ wá in reality ṣó jẹ́ kí wọ́n máa fìyà jẹ wá ẹ̀yin náà down yes or no. Ṣé tó bá jẹ́ pé mo kí bàbá mi solid state mo kí sà kò ń ṣe pé a máa ń jáde láti wá bú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tèmi náà bá wà nílé èmi náà máa ṣe tẹ́yin náà ń ṣe ni kò ní yé mi bí kí ló ń sọ DG75 ìwọ náà tó tún send owó sí mi ó ṣe gan ni lórí TikTok kákọ̀ sọ̀rọ̀ díẹ̀ náà nítorí a ṣe máa lọ sí Star Radio a tún bẹ̀rẹ̀ wíìkì tuntun bẹ́ẹ̀mi náà bá wà nílé wà láì mo lè máa tẹ̀lé MC Olúọmọ mo lè máa tẹ̀lé gbogbo àwọn kò yẹ yín nísìn Chili boss mo kì í sà but èmi náà kọ̀ wà ní opportune pé kí n kúrò Nàìjíríà ni. If I was in Nigeria look mo lè jẹ́ ọmọ agbèrò tí màá gbowó títì kò ní dá fún ẹ sanwó lẹ̀ bá èmi náà lè máa ṣe something like that but now àti wá ní understanding technology ẹ̀rí bá ṣe ń bára wa sọ̀rọ̀ tẹ́ ń rí mi báyìí kò jù báyìí náà lọ kitchen forget about gbogbo tó ń wò bó ṣe jẹ́ kí wọn náà máa live normal life lélẹ̀ standard níwọ̀n tó bá wá ní owó tiẹ̀ o lè lọ ra lé tó bá délé àwọn ẹlòmíì ọmọ èmi rẹ́ǹtì eléyìí ni kò ń ṣèmi mo ní rẹ́ǹtì lélẹ́yìí ó dẹ̀ ní kan tá tún lè ṣe sínú ilé tó bá rent béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà lábroad tó bá yẹ pé mi mo ní ilé yìí ni ó láwọn kankan tí máa ti ṣe sí kitchen mi tí wọ́n má wọ́rí nípa kitchen but in tó wà ń bẹ̀ ni pé ṣé oúnjẹ wà nínú kitchen yìí táwọn èèyàn lè jẹ. Ìyá mi Sanjo beauty ṣé wọ́n ń ṣerun ṣá tó bá ti ń ṣerun tájé ń wọlé kékeré ní tó kù ṣé wá rí àgbàdo yìí nísìn wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé Koiki àgbàdo lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àgbàdo ni kò jù báyìí náà lọ àgbàdo ni àgbàdo ṣòmùpá àgbàdo la fi ń ṣe ọkà bàbà òun làwọn òyìnbó package báyìí tó bá já àwa náà nísìn àwa náà ṣe àgbàdo àwa ń ṣe ẹja nǹkan méjèèjì yẹn lásán tó bá yẹ pé àwọn governors wa wọ́n wà loyal in 24 years ó yẹ ká ti ní industry. Ìyẹn ò ní pé kí church máa wà ìyẹn ò ní pé kí mọ́ṣáláṣí máa wà ìyẹn ò ní pé káwọn oníṣẹ̀ṣe máa wà but láàárọ̀ a máa láwọn tó máa lọ sí farm ẹ lọ kó àgbàdo yẹn ẹ kó lọ sí company kan àwọn wá bá yín wá yọ títí tó máa di báyìí torí pé a fẹ́ tún ta Southern African countries. Ẹ̀gbọ́n mi Moses triple DRS ẹ̀gbọ́n dáadáa ẹ̀yin ti woolish mo kí yín gbogbo yín ẹ má disagree pẹ̀lú mi ẹ kàn máa béèrè pé kí ló dé táwọn governors wa àwọn olóṣèlú wa even in Nigeria why are they not doing the right thing? Why have they refused to do the right thing? Can you slow this thing? Can you slow it? I know it's for you. Slow it. Why are they not doing the right thing? All we want is just a basic life. Woolish lẹ́yìn náà ń gbé woolish for life. Wàhálà yìí pọ̀ níbẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin Nàìjíríà tẹ wà níbẹ̀ yẹn. Mo máa ń ná àdúgbò yẹn nígbà kan. Ó ní mákẹ́ẹ̀tì kan tí máa ń gbé wá tí máa ń wá síbẹ̀. Ìgbà tí mo dẹ̀ tí màá rí mo lọ́mọ kan náà lérí àyẹn ní woolish yẹn. Nígbà táyì tí màá rí dájú ṣe boy. Ọmọ yẹn náà òun náà ti ní ọkọ nísìn. Ọlọ́mọ ti kẹ́ òun náà. Olúkálùkù ti dá wà. Kọ́lọ́n dúró ti gbogbo wa. Ṣẹ́gẹ́ tẹ máa wá tẹ máa sọ pé ìrọ́pọ̀ kí ni okay this is a basic life kò sí kankan tó special washing machine ni fridge ni kitchen ni iná ni but nothing is free UK náà ti wà expensive
But ṣé mọ̀ pé àgbéyàn kankan wọlé torí mo ní time láàárọ̀ ẹ̀. Mo dẹ̀ máa join studio in another 35 minutes. But a kò gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ program bá ṣe máa ń ṣe láràárọ̀. Mo kí ẹ Martins. So sori mọ́mì mi dáadáa Kẹ́mi mo rí yín ẹ kàn ṣe fàájì kiri ní gbogbo London ẹ mú mi dání o màá bá yín jà o ìyá dáadáa mo kàn máa ń rí gbogbo lórí Facebook ẹ̀yin àti mọ́mì mi Ìyábọ̀ Àjàlá ẹ máa ń gbádùn gan ẹ máa ń lọ sáwọn pàtí kan tí máa ń rí ẹ máa ń jó báyìí ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wa pé kí lẹ̀ ń ṣe fún wa gangan forget about Yorùbá nation now let's leave Yorùbá nation now the question is what are you doing? Why did I go back home? You question on here. Why did I go back home? I'm not at home. I'm in London. Chena ibi a cheba jo ojo Nigeria ni. You are in Nigeria now. UK ni mo wà. Ẹ farabalẹ̀ ẹ gbọ́ nǹkan sọ. Why have our politicians not do the right thing in 24 years? How much more time do we need to give the politician? Ẹ bá mi answer. Should we give them another 10 years to make our life better? How many more years do we need to give them? So that Kali la idea. So that Ali Mamo, okay, in another 20 years, the Nigeria of our dream will happen. I'm asking question now. I'm not talking about Yoruba nation now. I'm just asking general question. How much time do we need to give our politicians in Nigeria to make our life better? How much time? 10 years? 5 years? Because, or let's say another 8 years. So Tinubu ba 8 years ton, or 4 years, another 4 years. So Tinubu 8 years ton, another person come 8 years. So 16 plus, we've done 24 already. 16 plus 24, Meloni 16, 24, 6 plus 4, 10. So we're talking about another, so is it going to take another 30 years? No, at Jibelo, 24. Taba add is 16 plus 24. At it'll be almost 16, 24. Mumbo. Momo masi here. Moko ni lati mu paper dade. Ogbodo mo masi. Ẹni tó lọ Sabeta Grammar School. Oh yeah, 16 plus 24. 16, 24, 6 plus 4, 10. Wow, okoyokon. So that's 3. So 40 years. Do you think that Nigeria will be a great country in another 40, by 40 years time? Taba add the 24 that I'm now adding another 16 years. Do you think that will be unrealistic? Am I being realistic? You're going to know. Kilode. Happy New Week. Iyala Mokisa. Yeah. How many people think that by 40 years, Nigeria will be superpower? Nigeria will be great. How many people think so? Not that Nigeria is not great in terms of within some geographical African country, but we are not respected. Nigeria supplies so many African countries need production tonje, but that does not mean that Nigeria are well respected in those countries. And I'll give an example. We have Nigerians in Côte d'Ivoire. They are not respected. We have Nigerians in many African countries. They are not respected. Mr. Tadeni, the system is not designed to work. Let's stop deceiving ourselves. Mr. Joni, we are not on the pathway yet. So what can we do to be on the pathway? Mr. Bayoni asked British how many years it takes them to be where they were. Okay, interesting point. So somebody is now saying that I should ask the British how long it took them to get to where we are. So Mr. Bayo, how long do you think it would take? 100 years more? That means I will be about 140 years. Because Tabani 40 years. We've done 24 already. If we have another 16, that will be 40. So if I add 16 to my year, I'm currently about 40 something now. So let me add 16 to my years and I'll tell you how old I'm going to be. 6, 0, 1. All right. I'll probably be in my 60. So by the time I'm 60, that means Nigeria will be great. Do you agree? So now, because I got to be lower British, how long it took them, with the way the world is moving swiftly. So we need to go back to, because British took some years, America took some years. Why must we take that long before we develop?
Why? Because we are not being honest. Sowore is there. Kí ló dé tẹ́ vote for Sowore? Why are Nigerians not voting for Sowore? You keep asking Sowore to go and start from local government. Why are you not voting for Sowore? So that Sowore can give us that part. Fela Durotoye came out the other time, I think last year. There's no magic in this thing. Okay, that's the question. Why are Nigerians not voting for Sowore so that we can go on that path? Mukiya Wakadija. Because somebody challenge me la pe ká lọ bèrè lọ́wọ́ how long will take British. So somebody is already, and I like challenge. Mr. Bayo on TikTok sọ pé kí lọ bèrè lọ́wọ́ how long it took British before they get to where they are. So I'm now asking Enitoku, how much more time do we need to give Nigeria to develop? Sowore is a toddler. Oh, interesting. Sowore is a toddler. Do you know that Sowore could be a prime minister in France? Do you know that the current prime minister, minister Lomankpo, not prime minister, Boboti Scotland here, do you know that he's not up to 40 years? Why is Sowore a toddler? Why can't we vote for Sowore? Why do you think Sowore is a toddler? You see, these are the kind of arguments. Because Sowore is a toddler. Sowore is a toddler. So to you, Sowore is a toddler, but to Tinubu is okay. So you prefer Tinubu than Sowore? You prefer Atiku than Sowore? You prefer Peter Obi than Sowore? I can tell that some of you have a lot of problem. I can tell. I can tell some of you have a lot of problem. The reason why you will never get what you want in Nigeria is because kì í ṣe ẹ̀yà kan náà. Otumba, thanks very much for the rose. The British, tẹ́yìn sọ yẹn, wọ́n mọ̀ pé tó bá fi wá sílẹ̀ ní trajectory or trajectory bí tá wà tẹ́lẹ̀, we will beat them. So what they did is exactly why we are arguing today. Wọ́n kó Hausa, wọ́n kó Igbo, wọ́n kó Kanuri, wọ́n kó gbogbo wa, wọ́n kó wa papọ̀, and they push it on us. Nígbà táwọn Baba Awólọ́wọ̀ àti Ahmadu Bello àti Zik nígbà tó negotiate in Nigeria, èmi ti débẹ̀ rí, wọ́n pè ní Lancaster House. Lancaster House took 2 years for the negotiation of Nigeria independent. It took 2 years. 2 years negotiation of Nigeria. But behind closed door, again, British was working with the North. I don't think some of you know that. Do you know that? Do you know that it took 2 years? 2 years. 1957, 1958. They were sitting down and debating how are we going to hand over back Nigeria to you after they've done what they call the amalgamation so that it will give us what it calls independent. Independent and Soleni, that is not what we got. And that is the reason why there's friction in the country. That is why we cannot love each other. Because one more yetele, the British said, okay, we're going to give independence. We want to give independence. But it took 2 years negotiation. And that is why they gave us regional government. Kolukaluku lo manage the region. Are we managing our region today? Ori baba yo pe je ye kúrò lórí program. Ọmọ àlè ni bomb bastard. Gbogbo tó ń sọ kò make sense. Mo ti yọ Bayo kúrò. Olóṣì ni. Olórí burúkú ọmọ ló fẹ́ jẹ́. And only that's the way you push Igboho. Ṣé rí pé kò make sense. Mo ti yọ bàbá ẹ̀ kúrò. Need ru àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Kó lọ máa gbọ́ àwọn ibi tó ti ń sọ ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá. Àwọn èèyàn gidi là ń bá sọ̀rọ̀ níbí báyìí. A ti yọ Bayo kúrò. So ní rí comment ẹ̀ mọ́. Mo ti destroy ẹ̀. Èmi mo ní platform mi. Now, ẹ yẹ ká padà sórí conversation. 2 years ni wọ́n fi negotiate in Nigeria. 2 years. 2 years ni wọ́n fi negotiate in Nigeria. Olórí ẹ̀ bó ṣe rí bí orí àwọn tó fi ń fàgbọ́n. Zakabaz àbí kí ló ń jẹ́? Oní òun jẹ́ Zakabaz. Iṣẹ́ ò ló ń ṣe Nigeria. Ẹ̀yin olè, ẹ̀yin tẹ́ ń jalè lábẹ́ bíríjì nìyẹn.
ọmọ Ilé-Ifọ̀ ó náà Zakabas. Two years ni wọ́n fi negotiate in Nigeria. Into negotiate by 2 years. Olórí burúkú ẹlòmí olórí burúkú ni kò lè gbọ́ràn bàbá ń sọ̀rọ̀ náà kò lè gbọ́ etí ẹ̀ ti di pa. Kí ló dé tí wọ́n ṣe jẹ́ pé wọ́n kọ̀ ní ẹ lọ máa ṣe Nàìjíríà wọ́n ní kọlùkálùkù ṣe kí ni kó ní region tiẹ̀ ìwọ ní region tiẹ̀ èmi ní region tèmi ìwọ náà ní region tiẹ̀ then kọlùkálùkù kó wá ṣe kí ni kó wá máa bá eré àníyàn ẹ̀ lọ. Wọ́n destroy regional government military rule títí wọ́n náà dá padà sí civilian. Ṣé truly kí ló dé tí wọ́n jẹ́ ká padà in táwọn Afẹ́nifẹ́re béèrè fún nìyẹn for more than 30 years tí wọ́n fún wọn. àbọ̀rọ̀ wòye nísìn is because wọ́n mọ̀ dájú pé there is what they called there will be no unity among us. There will be no unity. So today, everybody is now looking for, hey, we vote Peter Obi. Why did you rig Tinubu in? We vote for Atiku. If everybody had their region, Tinubu will not have to be the president of Nigeria. But today, that friction will not give us peace. That friction will not give us unity. There will never be unity in Nigeria. There will never be unity in Nigeria. You are looking for unity, but you will not get it. You will never get the unity in Nigeria because the unity is not going to be there. That was why it took 2 years to negotiate the independence of Nigeria. That was why it took 2 years to do the negotiation of Nigeria. So everybody is looking for one unity. But how do we find that unity? How do we find this common unity? We say, let's go back and now ask for self-determination. Some people are saying, what is self-determination? Why must it be self-determination? Why can't we wait in Nigeria? But most of you don't know that Nigeria is British Empire. Nigeria is British Empire. As long as you can find the benefit of Nigeria in your own heart, then look at the advantage and disadvantage against self-determination. So what is the benefit of Yoruba nation? Just ask yourself, what is the benefit of Nigeria? That's all. What is the benefit of Nigeria? You should be able to tell me what is the benefit of Nigeria. As long as you can have the benefit of Nigeria. Because the benefit of Nigeria, benefit in Nigeria, nobody will see it. Number one, for 63 years, they could not put Ajaokuta back in place. Nigeria remained the capital poverty of the world. Number one, in the whole world, Nigeria is the capital poverty of the world. As of today, there's 130 million Nigerians living in abject poverty. 130 million. As of today, Nigeria is also the number 6 when it comes to global terrorism index. Number 6. Odimeji. When it comes to peace around the world, we have about 163 countries that have looked up to. Nigeria is number 144. Tiko si peace nínú ẹ̀. I pity many of us
I've included myself. I pity many of us. I can feel your pain. You will not find it done by the government official. They cannot handle it. And in a society, Mojila Roy Nisi, I was looking at our Prime Minister. Also, let me bring my. Okay. Prime Minister Ansoro, now Roy. Rishi Sunak. Let me start preparing myself for the studio. Because time to load dear. Also, Nipa supporting mothers and family with childcare. I was looking at that this morning. Rishi Sunak. Your government have failed you, but you don't want to accept the truth. Òtítọ́ dẹ̀ máa ń korò. Problem tí púpọ̀ nínú nísìn ni pé pain yín ẹ fi wá dà sórí àwọn kan. Àwa kọ́ la create pain Nigeria. The pain of Nigeria. Let me show you that this is a business. One man business was destroyed. Okay, Ashaketi play. Very good. Good of him. I hope he's doing very well. This is our Prime Minister, Rishi Sunak. La Roy. Did you see what it says there? 30 hours free childcare. You may be able to get 30 hours free childcare if you live in England. England. Ó yàtọ̀ sí Scotland. I'm sure more of you know, but don't pè ní Mayegun, a brother wa yẹn. Ibi tó ń wá ẹ ló ń pè ní Scotland. Òfin tó ń lò níbẹ̀ ó yàtọ̀ sófin tèmi lò ní England. Bó ṣe jẹ́ kí Nàìjíríà rí nìyẹn. Òfin tá máa lò nílẹ̀ Yorùbá ní South Western region. Ó yẹ kó yàtọ̀ sí Northern region. Ó yẹ kó yàtọ̀ sí Eastern region. That is what we negotiated in 1958-57. So, ìdítẹ́ṣẹ́ ní ẹ̀wá Nàìjíríà tí kò lè ṣiṣẹ́ is because England is on nísìn pé even though we call it ẹ̀yin máa pè ní United Kingdom, no, it's break down to 3. Ní World Cup, ìlú mélòó ló lọ represent ní UK? Ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. England lọ. I'm not talking about the female World Cup now. I'm talking about the male World Cup tó ṣe ní Qatar. Ẹ gbọ́ pé England team wà nínú game. Wales wà níbẹ̀. Scotland wà níbẹ̀. Bí àwa náà ṣe láti rí nìyẹn, ó yẹ ká rán Yorùbá team lọ, Hausa team lọ, Igbo team lọ. But lẹ́ni nísìn, wọ́n kó gbogbo àpapọ̀. Wọ́n pè ní Nigeria after to destroy the regional government. And you're expecting unity to be in that country. You're expecting peace to be in that country. How? Ẹ wá ṣàlàyé fún wa. This is the country. Only ẹwà gbọ́n kọ̀tọ́kọ̀ only tó bá ń gbé ní England èmi gbé nísìn. I am entitled to have 30 hours free childcare. Tó bá mọ̀ tán pé childcare, I can't help you out. But this scheme is different from Scotland. This scheme is different from Wales. This scheme is different from Northern Ireland. Kí ló dé tí wọ́n ṣe ní the same thing? It's because the system, the law of England, ó yàtọ̀ sí ti Scotland. Ọmọ tó bí sí Scotland lẹ́ni, ó ní benefit tiẹ̀ ní according to the law tibẹ̀. But lẹ́ni nísìn wọ́n lo one single law, òfin kan ló ń lò ní Nigeria. I'm asking you, is that law working for you as a Nigerian? Whether you are Hausa, whether you are Igbo, whether you are Kanuri, whether you are one of the 351 ethnic groups put together by the British in 1914 called the amalgamation. It goes further to say, the child care must be with an approved child care provider. You, as a citizen, mo lè lọ dá ilé iṣẹ́ care sílẹ̀ child care, but kó tó fún mi ní license
government official láti council ó máa wá vet ibẹ̀ pé ṣó wà conducive fún ọmọ kéékèèké láti máa wá sí bíbáyìí. Mo mọ̀yàn kan tó yẹ pé ó ṣẹ̀ṣì child care ni. It goes through rigorous orípò ìbò yẹn pọ̀ díẹ̀ vetting. Torí ibi tí ẹ fẹ́ máa gbọmọ kéékèèké sí ó gbọ́dọ̀ wà safeguarding. Ṣebí mo sọ lánàá pé Oríyọmí Hamzat ti ṣe program kan, èmi ọmọdé tó ń ṣe program yẹn, tí woman kan ní Ìlọrin ó ní ọmọ òun ọmọ tó bí after 9 months ìyá kan dẹ̀ wá kò mọ̀ rí, kò ní picture, kò ní anything, ó dẹ̀ ti ìyá yẹn dẹ̀ ti gbọ́mọ lọ báyìí láti July 29 ní Kwara State ní Ìlọrin. Iṣẹ́ council nìyẹn. So ẹ̀yin ò tí ní understanding pé damage tí Nàìjíríà ń ṣe fún wa lójoojúmọ́ it will take a while before you understand. Now wá bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ṣé àwọn òyìnbó ìlórí méjì ni, kí ló dé títí wọ́n ṣe ń rí bẹ́ẹ̀ títí wọ́n rí bẹ́ẹ̀? Why are they in the right direction? Táwa wà backward. Èèyàn kan sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní ẹ pé kémi lọ wo how long ló take England, how long ló take United Kingdom tó fi débi tó dé. Do you know that ọba ìlú yìí ló ń control ìlú yìí? Kí ló dé tí ọba tiwa, ọba Ọ̀jájá the second Ọọ̀ni of Ifẹ̀ nílé Ifẹ̀, kí ló dé tí kò jẹ́ pé àwọn ló ń control gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? Ó ṣe jẹ́ politician because àwọn òyìnbó ló gbà yẹn, wọ́n gbà àṣẹ kúrò lọ́wọ́ wọn, wọ́n ti gbà àṣẹ kúrò lọ́wọ́ àwọn ọba, wọ́n wá gbé àṣẹ yẹn lé àwọn politician lọ́wọ́. But ní UK tèmi wáyé wọ́n kọ́ tó lè sọ pé wọ́n ti mú prime minister, á kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ọba ló máa wá sọ pé yes òun accepted kó lọ máa ṣiṣẹ́ on her behalf. Nígbà tí ìyá Charlie wà láyé, ìyá Charlie ti kú nísìn, ọmọ ẹ̀ ló wà níbẹ̀ nísìn táwọn ń pè ní King Charles. Ìyẹn ló ṣe ń pè ní monarchy system. Monarchy system yẹn ló yẹ káwa náà máa lò, but nígbà táwọn òyìnbó ti dé wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀rú mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn wá gbé àwọn olóṣèlú olóṣì tí kò ṣàǹfààní fún gbogbo wa. Àwọn olóṣèlú ló jẹ́ ká máa táwọn síra wa báyìí, olórí burúkú ara wọn báyìí. Ìbẹ́rí Wike àti Fáyọ̀ṣe. Kí ni Fáyọ̀ṣe ṣe fún yín lẹ́kìtì? Kí ni Fáyọ̀ṣe ṣe fún yín lẹ́kìtì? Àwọn family Fáyọ̀ṣe mi mọ̀ wọ́n ní London, ìpè lọ́ máa ń ṣẹ́ fún ní gbogbo gbà. Mo mọ sister kan tó ń ṣe pé blood sister, wọ́n bára wọn jà gidi tó ń ṣe ìjà kékeré. But a lot of you still believe that these politicians are there for us. No, àwọn òyìnbó ló gbé wọn lé wa lọ́wọ́ just to make sure that wọ́n dà wá báyìí. And until everybody realize that, but àwọn kan ní no, a máa ṣe politics náà lọ ni, no problem. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe politics yẹn lọ, ká máa parọ́ fúnra wa. Ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe politics yẹn lọ, politics àmàlàtẹ̀bà. Kọ́lọ̀ foríjì kó fọ̀run kẹ́, torí èmi ò mọ̀ bóyá ọ̀run wà, bùkákọ̀ sọ pé just for argument's sake. Gbogbo àwọn tí Bùrùjí Kàṣámù fún lówó, ta ló ń fún wọn lówó léde nísìn? Bùrùjí Kàṣámù, ẹ rántí pé ó máa ń fáwọn èèyàn lówó, ó máa ń dáṣọ owó, agree. Tó bá jẹ́ pé system ṣiṣẹ́ ni, Bùrùjí Kàṣámù ò ní láti máa fẹ́ anybody lówó, ó jẹ́ kí ó máa automated máa sanwó fáwọn ìyá yẹn. Látijọ́ tó ti kú nísìn, ta ló ń support àwọn ìyá yẹn, àwọn ìyá arúgbó tó ń fún lówó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní, thank you so much Christina Fraser for the badge. Thank you, I appreciate. So one thing is, some of you think that we are here, we are angry with you. We are angry with the system that was set up in Nigeria that failed every one of us. Is that not the reason why there's a coup in Niger? Is that not the reason why there's a coup in Niger? How can Niger have uranium? Yakoni boss, monarchy has a bad aspect too. How many people were buried with Queen Elizabeth when she died? I don't know. There's no evidence to that. Èèyàn mélòó ló sìn pẹ̀lú ikú bàbá yèyí? Èèyàn mélòó ló sìn pẹ̀lú Olúbàdàn? Bóyá àwọn àṣà tá ń ṣe nígbà yẹn, I don't think they're still doing it anymore. Ṣèbá rí nígbà kan sí Olúbàdàn. So gbogbo yẹn pé èèyàn mélòó ló ń sìn yẹn kọ́ ní argument. Ṣé mọ̀ pé king ní sìn, mo ti ní owó king wa níbí báyìí. But owó ìyá Charlie ló ṣì wà lọ́wọ́ mi. Ìyẹn orí ìyá Charlie. Mo ní láti wá orí ìyá Charlie lélẹ̀. Now àti wọ́n ti ní owó mi tó yẹ pé owó orí king ló máa wà níbẹ̀. Àwọn mo kí bàbá Prophet Ogundele. Àwọn ṣe sọ pé kí monarchy yẹn máa control government.
but lọ́dọ̀ tiwa wọ́n allow àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá come and control government káwọn olóṣèlú máa wá ṣiṣẹ́ fún wọn. And that's why today our royal àwọn ọba wa, the politicians don't respect them anymore. So now, looking at this now, just like I've been explaining, you can see that only this scheme is going to be different in Scotland. Oh my God, in Wales, oh my God, in Northern Ireland. The child care must be an approved child care provider. Stops when your child starts in reception classes. You may have to pay for some extra cost like a meal, nappy, or trips. You can apply online. Oh, ní láti lọ mọ anybody. Lẹ́ni nísìn. Kẹ́tó fẹ́ ṣe nǹkan kan ní Nàìjíríà. Mọ̀yàn ní council. Ṣé mọ̀yàn ní Aláwùsá? Why do I need to know anybody ní Aláwùsá kí tó ṣe tí mo fẹ́ ṣe? Àìgbẹ́ni kankan wọlé. So kí ọ̀kan máa send a request. Mo sorry gan. How can you use 30 hours free child care? You get 30 hours of the free child care per week for 38 weeks of the year during the school term. Why do you think they want to give you a child care? So that kí wọ parent náà lè ní opportunity láti lọ ṣe bí a part-time job. Now, what was so eligibility? Kí ló mean by eligibility? Kó tó lè no fẹ́ gba 30 hours yẹn náà, ìwọ náà a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé nǹkan kan la máa gbà lọ́wọ́ wọn náà. Give and take in the government. Give and take. Òun ni ìjọba. Ìjọba máa ń fúnyàn, ó dẹ̀ máa ń gbà lọ́wọ́ èèyàn. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn. Give and take. Òun ni ìjọba. Give and take. Òun ni government. Government gives and government also expect to take back from you. Part of the government fi ń gbà lọ́wọ́ wa ni pé I pay tax as a business owner in this country. Wọ́n bí ẹ̀dá accountant mi mọ̀ gbà tí a gbọ́dọ̀ submit tax kíní wa tax return. Nínú tax yẹn nísìn ló fẹ́ fi support child care fáwọn tí wọ́n fẹ́ ní kó lọ ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ eligibility. Eligibility. Your eligibility depends on if you are working. O gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́. That is number one. That is part of your eligibility. Either employ, self-employed, or both. Kí ló ń pè ní self-employed? Most of you should be self-employed. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú olóṣèlú. Most of you should be self-employed, where you can be running a small business. No matter how small the business is, that business must be supported by the government policy to make sure that you can prosper as a person and then help the community. But today, many of you don't have a good business because everybody wants to go into politics because but in reality, that is not where the money is. That is where the policy láti máa jáde láti fi support ẹ̀yin olóṣèlú. But ní Nàìjíríà, ẹ̀yin bẹ̀rù olóṣèlú. Olóṣèlú ló yẹ kó bẹ̀rù ẹ̀yin. Ní abroad, olóṣèlú máa ń bẹ̀rù citizen nítorí pé wọ́n mọ̀ tá máa ṣe fún wọn. We can recall them back. Ìyẹn number one. Number two, your income, owó tó ń wọlé fún ìwọ àti wọ́n pè àwọn kan ní your partner's income. Kò sí point kí government fi fún ẹ ní 30 hours nígbà tó make owó tó dá. Àwọn kan need láti gba government 30 hours. If you're making about 6, okay, sure, expect the footballer nísìn kó gba 30 hours. No. Gbogbo àwọn footballer tẹ́yìn ló ń wò yẹn, àwọn Premier League yẹn, àwọn need owó. Bọ̀bọ̀ kan ní sọ́nà àpọ́nà jẹ́ òun ní the highest signer bí kíní kan. I mean, follow football lọ bẹ́ẹ̀. Some of them are making good money. So you don't expect somebody like that. I'm going to Iwasile because money láti push Star Radio quickly. So what I'm just trying to explain is the next one is your child's age and circumstances. How old lọmọ yẹn? Púpọ̀ ilé ọmọ kékèké nílé nísìn. Ó yẹ kó lọ sí child care, ká lọ support wọn, but lè gbé wọn lọ síbẹ̀ torí pé lówó lọ́wọ́. Okay, ó fẹ́ ìyàwó ẹ̀, okay, wọ́n ti lọ síbi iṣẹ́. Ìyàwó ẹ̀ wà nílé, ìyàwó ẹ̀ náà fi sáré lọ ṣiṣẹ́ kékeré. Wá lọ gbé lọ sí child care. Kò ń ṣerú tí wọ́n jẹ́yàn gbé ní Ìlọrin. Ẹ lọ́wọ́ Oríyọmí Hamzat. Woman yẹn sunkún, ó ní ọmọ òun ní July 29. Kò mọ woman yẹn rí. Wọ́n pe kíní kan ní safeguarding.
How can you allow somebody to take care of your child? Oh, the many eri. We are stupid people. No, you don't do that. Because I'm a woman to open ni ya beji nisin. Àìmọye àwọn ọmọ Igbo tó gbọ́ Yorùbá, àìmọye àwọn ọmọ Senegal tó gbọ́ Yorùbá, àìmọye ọmọ Cameroon. We have different people living in a country where you have a porous border. So, irú woman anything, ó play gamble pẹ̀lú ọmọ ẹni. Mo ti sọ fún ìyàwó mi pé kó lọ tún bá ìyàwó ẹ̀ sùn. Kó wọn àtọkọ ẹ̀ bára wọn sùn, kó lè bímọ mi, kó forget pé òun bímọ rí. Program yẹn wà lórí Yomi Amzat. Àwọn tó wo program yẹn mọ̀ tí mò ń sọ. Woman yẹn lo ìjáàbù báyìí. Ó ní ìyá ìbejì ló pé rẹ̀. Oríyọmí béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ní picture, kò ní picture, ṣé ní telephone number. How can you be so careless with your child? How can you be so careless? How can you be so careless? Pẹ̀lú ọmọ ẹ. How can you be so careless? Because kò sí tó ń pè ní safeguarding. Ní safeguarding ní Nàìjíríà. Kí ló ń pè ní safeguarding? A gbọ́dọ̀ protect gbogbo ọmọ kéékèèké. A gbọ́dọ̀ protect minor. A gbọ́dọ̀ protect arúgbó. Gbogbo arúgbó kọ́ lẹ̀ pè láìjẹ́ nísìn. Your immigration status. British gbọ́n. Wọ́n mọ̀ pé àwọn illegal immigrant, àwọn tí wọ́n tí níwèé, àwọn náà wà nínú system. So irú ẹbí torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe máa ń wá ọ̀nà wo la lè fi wọ UK, Koiki, ọ̀nà wo la lè gbà wọ UK, ọ̀nà àwọn kan máa sọ fún yín pé ọ̀nà báyìí dá, èmi ò mọ̀ ọ̀nà kankan tí ò lè gbà wọlé. Problem tẹ̀ nìyẹn. Ìgbà tẹ́mi náà fi wá, mo dé bíbáyìí fúnra mi ní 1998. Èmi dẹ̀ lọ ṣe visa ni. Mo lọ fún interview. Ẹ̀yin tẹ̀ wà lucky nísìn. But we know that there's a lot of different routes. Táwọn èèyàn fi ń ṣe kí ni tó fi ń wá sí UK lénìí. Oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn èèyàn fi ń wá sí UK. Mo mọ àwọn family kan tó yẹ pé wọ́n ṣẹ̀ dé ni. Ọkọ, ìyàwó àtàwọn ọmọ yẹn fẹ́ tó 1, 2, 3, I think ọmọ mẹ́ta. A whole family wọ́n wá on a scheme ni. Wọ́n aláwọn kan ṣiṣẹ́. But UK wá ń sọ nísìn pé immigration status ẹ ó máa matter. Your immigration status will matter before we can allow you to get onto the scheme. Now, why bẹ̀rẹ̀ pé báwo ni UK ṣe fẹ́ mọ̀ bóyá immigration status mi ó matter? Tó bá apply fún scheme yìí nísìn, wọ́n máa béèrè details ẹ̀, wọ́n á ní kó impute ẹ̀. Tó bá dé stage kan, wọ́n á béèrè àwọn nǹkan kan tó ò ní lẹ́ni nísìn ní Nigeria. Do you know that everybody gbogbo okay wàdúgbò ẹ̀ nísìn kan jáde sádùúgbò ẹ̀ kó wá béèrè pé àwa tá ń gbé ládùúgbò yìí gan mélòó ni wá? Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ gbogbo wa? Wọ́n lè mọ gbogbo yín because ẹ̀ sí lórí database. Ẹ̀ sí lórí any kind of database. Ẹ̀ sí lórí any kind of database. And that is why today anybody can walk in, kill you, and then they're out of Nigeria. Because you have a porous border. You have a border that cares less about who comes into Nigeria and who goes out of Nigeria. I wish you the best of luck. But make sure you hold your representative. That is your priority. Don't come and hold me. Don't tell me come to Nigeria. I don't have any business in Nigeria. My business is here. UK, lo da wàhálà sílẹ̀. Ibi bá lọ ti dá wàhálà yẹn sílẹ̀. I will deal with it from here. They don't have to come to Nigeria when they were dealing with their problem. The amalgamation of Nigeria was done just about 1 hour away from my house. And when you deal pẹ̀lú. So coming to Nigeria is not the issue. You don't have to take the message. Or you don't have to love the messenger. Just take the message. Hey, like òtítọ́. I know that. And some of you just want to be in my position. If you want to be in my position, get a visa and come to London. That's all. And if you think you're okay in Nigeria, fair enough. But I am talking about millions of Yoruba people, millions of Igbo people, millions of Hausa people that are being subjected to as little as ilele. There's no humanity. And if you don't know, I give you the last one. Hello, Daddy Yati wa. Daddy Yati, come to Nigeria, come to Nigeria. Daddy Yati got lost 4 years ago now. Dead or alive, nobody knows. If you're waiting for me to be in Nigeria, you wait for a very long time. But I can tell you that Ike Kirimadu is with me here in London.
Ati mumole si biba. If any of your politicians try mess, nonsense, ama de mumole. Do you know that Ike Ekweremadu children went ahead and have a wedding while their father and mother are in the prison? Ike Ekweremadu is going to be in London with me for a very long time. He's not coming back home anytime soon. Ike Ekweremadu, maybe Momenton Jebe, Jen Fojuenwe, Kitomalo. Ike Ekweremadu is here in London with me. If any of your politicians try mess, we will make sure we sentence them to prison here. Ike Ekweremadu lè padà wá sílé láti wá ṣe ìyàwó ọmọ ẹ̀. Kódà wọ́n máa sọ fún prison ni pé àwọn ṣe ìyàwó lọ́wọ́ àlè dóde bàbá yo. Torí Ike Ekweremadu is going to spend nothing less than 8 years in the prison here in UK. Government on ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àti tán Ike Ekweremadu tó padà. A máa demole sí bíbá. I am not coming, but all your politicians, Ibori, 100 million tó gbé sí UK, a máa confiscated. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Ibori. Ibori was already jailed. Ó ti serve sentence, ó ti circulate sí Nigeria, ó ti di big man padà. Mo rí lásọ̀rọ̀ pẹ̀lú Tinubu. But Ibori have 100 million pounds case in UK. Owó yẹn ò ní padà sí Nigeria. A máa confiscate sí bíbá. That is what your politicians are doing with you. They are dealing with you every day. But you don't want to accept the truth. Mo kẹ́ èèyàn gidi tẹ́ wà lórí platform. Ìwọ tó dẹ̀ ṣe èèyàn gidi náà tó yẹ pé come to Nigeria. Undun àbí lọ gba visa máa bọ̀ ní London. Tó bá dé London láti airport wá ṣépè fún gbogbo àwọn politicians yẹn. I don't have to be in Nigeria. I love my location right now. I'm enjoying my life. And one thing is, I will continue to open your score so that you know exactly what is happening. Let's play the anthem and then I'll close the broadcast. Have a very good morning. Pàdé mi lórí Star Radio, where we're going to be live later on this morning for the first morning show. Mo ti run late gan sef, 15 minutes ló kù. Ẹ kàn sáré play anthem ká máa lọ jàre. Abacha 5 billion ló jí kúrò ní Nigeria. Lọ bá Abacha jà, orí yín ó pé. Gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn wọ́n jayé lọ́n tí wọ́n ni. Enjoy this. Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ forílẹ̀-èdè. Ẹ jẹ́ ká gbéga. Ìgbàgbọ́ láti bẹ̀rù. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan. Ìkẹjẹ́. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ̀yin ọmọ Odùduwà. Bọ́ sí ipò. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ Ògo Adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ Ògo Adúláwọ̀. Bye for now.